So welcome back to the next part of first lesson, matrices, right? So already we have seen two parts. We have seen what's a matrix, how to find A inverse, how to find adjoint, how to find a cofactor. Everything you have seen in the last two parts. Now in this we will see the next method. We will just move forward to the next method, right? So we just saw what's a matrix, right? So matrix, what's a matrix we just saw. Now we are going to see some transformation of the matrix. Okay. So transformation is nothing but a change. Okay. So what are the changes we can do in a matrix, right? Okay. So we will just see here the transformation of matrices, right? So in this form, the elementary transformation, it is called as elementary transformation, right? So elementary transformation, so can be done in a matrix. So matrix has two things, right? Okay, matrix has two things. One is a row and another one is a column. Okay, so these transformation can be applied in both rows and column, right? So anything we can apply. So now we just see what are the transformations that we can do in a matrix. Okay, there are three transformations which we can do in a matrix, right? Okay, so the first one, okay, three transformations we can do in a matrix. Okay, the first one is interchanging, right? The first one is interchanging. Okay, so what is interchanging? Interchanging is nothing but just changing the place, right? So now we'll just see an example, right? Okay, so we'll see a 2 cross 2 matrix, 2, 3, 4, 5, right? Okay, so 2, 3, 4, 5. So which is a row? Okay, 2, 3 and 4, 5 is a row. Okay, okay. So this is one row, this is the second row. Okay, so I am just indicating this as R1 and this as R2. Okay, so that's nothing but row 1, row 2. Okay, I know that interchanging. Interchanging na just change the place, right? After changing na, so row 1 comes to row 2 and row 2 goes to row 1. Okay, interchanging. Okay, so row 2, after row 2 comes here and this comes here. Okay, so nothing but 4, 5, 2, 3. Okay, I have just interchanged the rows. Okay, this can be denoted as R1, R2. It means R1 moves as R2, R2 moves as R1. So this is the symbol used for interchange. R1, R2. Okay, double arrow. So this is first one. Okay, so the second one is scalar multiple. Okay, second one is scalar multiple. Okay, scalar multiple. Scalar, what is scalar? Okay, scalar is nothing but a number, right? Scalar number means a whole number, right? Okay, so we'll see what is a scalar operation. Okay, so we'll just take a 3 cross 3 matrix. 1, 3, 5, 2, 4, 6, 3, 8, 9. Okay, just consider this is a matrix. Okay, this is a 3 cross 3 matrix. Okay, yes. So this is called as R1. This is called as R2 and this is called as R3. Okay, so I just told scalar multiple. Okay, scalar multiple, I can do a multiplication with the number for the whole row. Okay, I am going to take a single number and I am going to multiply so that each and every number in the row gets multiplied by that number. Right? For example, I am just taking R2. Okay, I am taking R2 and I am going to multiply R2 with the number. Okay, say I am going to multiply R2 with number 4. Okay, so 4. So I am going to write R2 is equal to, which is going to change as 4 R2. R2 is going to change as 4 R2. Okay, 4 R2. What is 4 R2? Okay, so I am going to multiply the numbers in the row with the number 4. Okay,
each and every number in the second row is going to be get multiplied by 4. So let us see how it's going to be changed. Okay. So I am going to transform only in R2. So R1 doesn't change. Okay. So R1 will be same 1, 3, 5. Okay. Now I am going to do an operation. Okay. So R2 is going to be get multiplied by 4. So first number in R2 is 2. So when it is get multiplied by 4, it becomes 8. Okay. Next 4. When it gets multiplied by 4, it becomes 16. Right. Next it is 6. When it is multiplied by 4, it becomes 24. Okay. So R3 remains the same 3, 8 and 10. Okay. So this is the scalar multiplication. Okay. A row can be multiplied by a number. Right. Third one is scalar multiplication and addition. Okay. Multiplication and addition. Okay. So we just consider now I have multiplied for R2 with 4. Now I am going to join R3. Okay. First I have multiplied R2 with 4. Okay. So 4 R2. Now I am going to add R3 with that. I am going to add R3 with that. So in the operations, so all these operations are getting done in R2. First in R2 what I did, I have multiplied with the scalar 4 which has been done. Now I am going to add another row with that. Okay, so I am going to add another row with that. I am going to add R3 again with that. So all these operations are being done in R2, right? So the remaining rows will be same. Okay, so R1 and R3 will be same. I am going to do this in R2 also, right? So R2 is getting multiplied 4 R2 plus R3. Okay, 4 R2 plus R3. Just I am going to add all this. Okay, so 8 plus 3, 11, 16 plus 8, 24, 24 plus 10, 34. Okay, okay. So these three things are called as elementary transformation. Okay, which can be done in a matrix. First one is the interchanging. Okay, the rows can be interchanged. Okay. Second one, it can be multiplied by a scalar number. Okay. Third one, it can be multiplied and added with another row. Okay. So these three are the basic elementary transformation. Now next we will just see what is row echelon form, and then we will see how to find the rank of a matrix. Right. Now we just see what is row echelon form. Okay. So row echelon form. For row echelon form, the matrix must be a non-zero matrix. Okay, so non-zero matrix. What do you mean by non-zero matrix? So there is a number in a matrix. Okay, so if all the entries are 0, then it is called as a zero matrix. Okay, if it is called as a non-zero matrix, any one number in any one row, it is a non-zero number. That is called as a non-zero matrix. Okay, so for this condition, for row echelon form, the first condition is that it must be a non-zero number, non-zero matrix. Okay, so it must be a non-zero matrix. Okay, first it must be a non-zero matrix. The second condition is that if there are 0 in the row, okay, so before that the zeros must be in a decreasing order. Okay, decreasing order. So how to say is that? Okay, so we just take this matrix. Okay, if I take in this matrix, okay, and just see the last row. There are 2 zeros. Okay, so there are 2 zeros. Okay, so when I come to the previous one, there is just only 1 0. Okay, so if there is 2 zeros or 3 zeros, the row before that should have 2, otherwise 1, otherwise 0. Right? Okay, so for example, if you take this 1, 2, 3, 0, 0, 1, 0, 5, 4. Okay, in this you just see in the last row there is 1 0. When I come to this row, there is 2 0. So this is not in a row echelon form. Okay. Okay.
so குறைஞ்சிட்டே போகும். ஓகே, so இங்க ஒரு 0 இருந்தா அதுக்கு மேல 0 இருக்க கூடாது. ஓகே, இங்க ரெண்டு 0 இருக்கு, அடுத்து மேல போறப்போ ஒரு 0 இருக்கு. so அந்த மாதிரி தான் போகும். ரைட்டா? so 0 should not be in the increasing form, it should be in the decreasing form. okay, அப்படினா it is called as a row echelon form. okay, and another thing is that the number should be right side of the 0. ரைட்டா? இங்க பாருங்க, number should be in the right side of the 0. okay, number should be in the right side of the 0. okay, so இப்படி இருக்குறது. okay, so 1 2 3 0 5 4 0 1 0. okay, so இப்படி இருக்குறது. okay, எப்பவுமே 0 க்கு ரைட் சைடு மட்டும் தான் நம்பர் வரும். இங்க பாருங்க, 0 க்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கு. okay, so it should not be there. 0 க்கு ரைட் சைடு தான் நம்பர் வரும். so அப்போ இதுவும் that is not in a row echelon form. right? In addition, we just see 2 or 3 examples so that you can understand so whether it is in a row echelon form or not. okay, so just see this example 0 1 1 0 0 3 0 0 0. okay, so when you see this matrix, so you just must see all the 3 are 0. okay, so when I come to the next matrix, here there is 3 0, so appo adu adutha varappo zeros korayum. okay, yes, only 2 zeros are there, right? adukku mela varappo only 1. so whether it is in row echelon form or not, yes, okay, yes, it is in row echelon form, right? we'll see another example. 1 minus 2 0 0 0 5 0 1 0. okay, whether it is a row echelon form or not, just come to the last row. There's 0, there's 1, there's another 0. I just told that the number should be right side of the 0, it should not be in the left side of the 0. There's a number left side of the 0, so this is not a row echelon form. This is not in row echelon form. okay, we'll just see another 2 examples. okay, 1 0 minus 1 minus 2 0 0 2 3 0 0 0 6. okay, so come to the last row. There are 3 zeros and a number. The number lies right side of the 0, there's no problem. There's 3 0. when I come to the go to the next one, there's 2 0. okay, and another there's no 0, right? okay, appo this is in row echelon form. right? இந்த லாஸ்ட்ல தான் நீங்க பார்க்கணும். இந்த லாஸ்ட்ல தான் 0 க்கு ரைட் சைடு இருக்கும். இப்போ இங்க 0 க்கு ரைட் சைடு இருக்கு, அது தட்ஸ் நோ ப்ராப்ளம். இந்த லாஸ்ட் ரோல மட்டும் தான் you have to see. ஓகே, லாஸ்ட் ரோல எப்பவுமே 0 க்கு ரைட்ல தான் நம்பர் இருக்கணும். 0 க்கு லெஃப்ட் சைடு there should not be any number, right? So this condition applies for the last row alone. Okay, so here இருந்தா கூட there's no problem. Yes? Okay. Now we will see another one. 0 3 minus 2 5 0 0 3 2 0. okay, so the directors available. We just come to the last row, there is 0 and I can see 2 in the left side of the 0. okay, நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம், right side தான் 0 க்கு right side நம்பர் இருக்கணும், left side நம்பர் இருக்க கூடாது. okay, இங்க 0 க்கு left side number. okay, so hence it is not in the row echelon form. okay, so this is the row echelon form. so row echelon form na enna, the matrix must be a non-zero matrix. okay, then I have to see the last row. okay, then I have to see the last row. last row with the 0, the numbers must be right side of the 0 and it should not be on the left side of the 0, right? and it should be in the decreasing order. கடைசில 3 0 இருந்தா அதுக்கு மேல 2 0 இருக்கும், இல்ல 1 0 இருக்கும், இல்ல 0 இல்லாம இருக்கும். right? so it should not increase. okay, this is the thing for the row echelon form. right? next we just see do some. okay, we just saw transformation, right? we just saw transformation, 3 methods of transformation பார்த்தோம். இங்க row echelon form பார்த்தோம். now they will become matrix. we can do transformation and we should change into row echelon form. right? they will give a matrix which will not be in a row echelon form. we
we can do some transformation. So what is transformation? We have seen in the last thing, right? Transformation. One thing is that we can change, interchange. Otherwise we can multiply with the scalar number. Otherwise we can multiply and add any two rows, right? So now they are given matrix. We just do some transformation and we just convert it into row echelon form, right? So this is a matrix, right? They are given a matrix and they are told us to change into row echelon form. Okay, row echelon form to change pannanom. Okay, so what we have seen for row echelon form, the last row we must make it into 0, right? Last row we must make it into 0, right? We just try first row we can do it, right? Okay, so we just see the first row, second and the third row, right? First, second and the third row, right? So first we just see the first row 3, minus 1, 2, minus 6, 2, 4, minus 3, 1, 2, right? So first I am going to make these two numbers as 0, right? So row echelon formula, okay? First I am going to make these two numbers as 0, okay? So in the triangle numbers, right? In the triangle numbers, you 0 of the power, okay? So the triangle numbers, you can try and change it into 0. So we will just see how we will change it to 0, right? In the first one, minus 6, okay? Minus 6, we have to change it to 0, right? Okay? So minus 6 is 0, okay? So in the row, so this is R2 and this is R1, right? So R2 in the it should react only with this number or this number, right? So R2 first number na iduvum da react agum. Appo iduvum appo 4 and 2, okay? So idukku adu mela number vanna we can use, right? Okay, so minus 6 right? Minus 6 in the 3 oda சேர்த்து we should be converted into 0, right? Okay, so அதாவது R2 தான் சேஞ்ச் பண்ண போறோம். அப்போ இப்படி எழுதிக்கணும். R2 தான் சேஞ்ச் பண்ண போறோம். என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த நம்பர் I'm going to make it as a 0, right? So what is the first number? Minus 6, okay? Minus 6 என்ன பண்ணா 0 ஆகும்? Minus 6 plus 6 ஓட ஆட் பண்ணா it becomes 0, right? Minus 6 I have to add it with plus 6, so it becomes 0. எனக்கு இங்க I have 3. இங்க I have 3. அப்போ 3 எப்படி 6 ஆ மாத்துவீங்க? Okay, so 3 must be multiplied by 2. So 3 must be multiplied by 2. அப்போ 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும். அப்ப இந்த நம்பர் மட்டும் பண்ணணுமா? ஓகே, நோ. இங்க பண்ணா ஹோல் ரோ மொத்த ரோக்கு மல்டிப்ளை பண்ணனும். சோ இத நம்ம ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன், ரைட்? அப்போ -6 இந்த 2 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணனும், ரைட்? அப்ப 2 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும்? It becomes again +6. அப்ப சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா it becomes 0. You understand? So -6 is 0 ஆகணும். -6 is 0 மாத்தணும்னா +6 ஆட் பண்ணனும். Okay, so அதுக்கு மேல I'm having 3. Okay, அப்ப 3 first 6 ஆ மாத்தணும். 3 6 ஆ மாத்தணும்னா 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும். Okay, so இதுக்கு மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ண கூடாது. இந்த மல்டிப்ளை அப்ளைஸ் for the whole row, right? அப்ப எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ 6 into -6 இங்க +6 ஆச்சுனா it becomes 0. So just see. இப்போ next எடுத்துக்கோங்க. இங்க என்ன இருக்கு? 2 இங்க ஆல்ரெடி -1 இருக்கு. அது என்ன பண்ணனும்? 2 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணனும். அப்ப it becomes -2. Right? Okay, already 2 இருக்கு. இங்க போறோம் -2, so it becomes 0. இப்போ இங்க போறோம் already it is 4. Okay, இங்க 2 into 2 it becomes +4. Okay, so it becomes 8. You understand? Right? இதை எப்படி பண்ணனும்னா என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஜெனரல் ஃபார்ம் எழுதணும். R2 எப்படி மாத்த போறோம்? R2 வந்து R2 plus 2R1. R2 plus 2R1. எந்த row நம்ம பண்ண போறோமோ அத தான் ஃபர்ஸ்ட் வைக்கணும். ஓகே, இங்க R2 சேஞ்ச் பண்ண போறோம். So R2 must be in the first place. Okay, R3 பண்ணீங்கன்னா R3 ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும். So எதை வச்சு அந்த ஆபரேஷன் பண்றீங்களோ that row it must be in the first place, right? So I have changed. இப்போ இந்த நம்பர்ஸ்ல கிடைக்குது. I am going to replace in the okay, so I am going to write the matrix again. Okay, I didn't change the first row, so I have written the first row. There's a change in the second row. Okay, I am going to write the second row 0 0 8. On the third row is -3 1 and 2. Okay, now I need to change this as 0. Okay, so இது 0 ஆ மாத்தணும். Okay, அப்ப என்ன சொன்னா எங்க
operation நடக்குது அதை எழுதணும். So I am going to change R3. So R3. Okay, I am going to change R3. Right? So I will write R3. So என்ன பண்ணணும்? என்ன சொன்னா R3 போட்டா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கணும்? R3 தான் இருக்கும். So எதை சேஞ்ச் பண்ண போறோமோ that lies in the first place, right? Okay, so -3 plus 3. Okay, இங்க வந்து -3 plus 3. அப்ப இது ரெண்டையும் சேர்த்தா என்ன ஆயிடும்? It becomes 0. அப்ப directly I can write. So R3 becomes R3 plus R1. R3 plus R1. So R3 becomes R3 plus R1. அவ்வளவுதான். Right? So இங்க கீழ எழுதி பாருங்க. -3 plus 3. -3 plus 3. So that is equal to 0. 1 minus 1. 1 minus 1. So that is equal to 0. 1 plus minus 1. Right? 1 plus minus 1. அப்ப plus into minus அது minus தான். Okay, so ரெண்டே ஆட் பண்ணனும். -3 plus 3. இங்க 1 plus minus 1. Okay? 1 plus minus 1. Okay? இங்க நமக்கு ரூல் தெரியும் plus into minus minus. அப்ப 1 minus 1 it becomes 0. Right? இங்க 2. So 1 minus 1 it becomes 0. 1 plus minus 1 so it becomes 0. Next 2 plus 2. Right? So 2 plus 2 so it becomes 4. Right? So 2 plus 2 becomes 4. Now I have changed the third row. Okay? So I am going to write in the matrix form. Okay? So first row will be written in the same form. Second row will be written in the same form. And third row will become 0, 0 and 4. Okay? So hence again I should see can I reduce anything? No 0 ஆகலாமா? Okay? So இங்க பாருங்க. இது வந்து 0. இப்போ இந்த 4 8 இது வந்து 0 ஆகலாமா? 4 8. Okay? So அப்ப எப்படி 0 ஆகலாம்? 4 okay? 4 எப்படி 0 ஆகலாம்? Right? So 8 இருக்கு இங்க 4 இருக்கு. அப்போ இங்க என்ன பண்ணனும்? It should be multiplied by 2. Okay? So I am going to do third row ல பண்ண போறேன். என்ன பண்ண போறேன்? third row எல்லாத்தையும் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்க போறேன். So 2 R3. third row எல்லாத்தையும் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். அப்ப என்ன ஆகும் third row ஃபுல்லா 0 into 0 0 into 2 0 4 into 2 8. Right? இப்போ பாருங்க. இங்க 0 0 8 ஆயிடுச்சு. இங்க 0 0 8 இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ண போறேன். எங்க R3 ல தான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. ஓகே? ஓகே? So minus R2. Okay? 2R3 minus R2. So ரெண்டு தான் பண்ணீங்கன்னா 2R3 ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. அதோட R2 மைனஸ் பண்ண போறீங்க. Right? So I'm going to minus. Okay? அப்ப என்ன ஆகும்? The third row fully becomes 0 0 and 0. Okay? So the matrix can be written as 3 minus 1 2 0 0 8 0 0 0. Okay? So I'm seeing. Okay? So all the 3 are 0. அதுக்கு மேல ஒரு ரெண்டு 0 இருக்கு. இந்த 0 க்கு இந்த ரைட் சைடு தான் நம்பர் இருக்கு. So hence it is in the row echelon form. Right? Okay? So I need you to do the next example. Okay, 1.13 point. I need you to do the next example as a homework. Next we will see how to find the rank of the matrix. Okay? How to find the rank of the matrix. Okay? So இந்த மாதிரி தான் form பண்ணி we are going to see. So next we will see how to find the rank of a matrix. Okay. Now we will see what is a rank of a matrix. Okay? What is a rank of a matrix? Okay? Okay? So first we know what is a matrix, right? So அடுத்து we will see what is a sub matrix. What is a sub matrix? Again we will just see. Okay? So I'll just take a 3 plus 3 matrix. Okay? So 3 2 1. Okay? So this is a 3 cross 3 matrix. Okay? This is a 3 cross 3 matrix. Okay? So இதுல if I take a row and a column, ஏதாச்சும் ஒரு row and column எடுத்தீங்கன்னா அதுதான் அதோட sub matrix. Okay? ஒண்ணும் இல்ல cofactor கண்டுபிடிப்போம். cofactor கண்டுபிடிக்கிறப்போ for 3 cofactor கண்டுபிடிக்கிறப்ப I will leave this row and this column. Okay? So இதுல தான் கண்டுபிடிப்போம். So அப்போ இந்த 3 க்கு this matrix is a sub matrix. Okay? So இதுதான் sub matrix. Okay? cofactor கண்டுபிடிச்சோம்ல அதுதான் sub matrix. Okay? Now for finding a rank I am going to take the determinant values. I am going to just take the determinant values, right? Okay? So first the first 3 class is sub
submatrix. Okay, so a matrix la a row and column விட்டுட்டா அதுக்கு கிடைக்கிற matrix தான் submatrix. Okay, so cofactor கண்டுபிடிக்கிறது submatrix. Okay, so next we'll see how to find the rank of a matrix. So rank of a matrix கண்டுபிடிக்கிறது literally you are going to find the determinant value. Okay, determinant value கண்டுபிடிக்க போறோம். Okay, if it is not equal to 0 na we will just close it, right? If it is equal to 0 na அடுத்து கண்டுபிடிக்க போறோம். அவ்வளவுதான். Okay, so this is the method for finding the rank of the matrix. Okay, so I just take a matrix 2 0 minus 7 0 3 1 0 0 1. Okay, so this is a matrix. So 3 cross 3 matrix. இதுக்கு rank கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டாங்க. Okay, so this is a 3 cross 3 matrix. Okay, so 3 cross 3 matrix na okay, so 3 cross 3 matrix. அப்ப first and the 3 cross 3 matrix I will find the determinant value. Okay, so what I said determinant na the value will be a number. Okay, it will not be a matrix, it will be a number. Okay, it is 3 cross 3 matrix. Our direct first I am going to find the determinant value. Okay, so determinant value கண்டுபிடிக்கிறதுனா first 2 எடுத்துக்கணும். 2 into so இதை விட்டுருங்க 3 minus 0. 2 into 3 minus 0. அடுத்து என்ன பண்ணணும் symbol should be next it is minus. இங்க 0 இருக்கனால everything become 0. Next symbol should be plus. இங்க minus இருக்கும். plus into minus minus 7 into okay, so இதை விட்டுட்டீங்கன்னா 0 minus 0. Okay, so it becomes 0. Okay, now I will see 3 minus 0 0 3 3 to the 6 minus 0 minus 7 into 0 0. So the value is 6. So I have found out the determinant value and the determinant value is 6. Okay, நான் என்ன சொன்னேன் 0 வரலனா அப்படியே சமம் முடிச்சிடலாம். 0 வந்தால அதுக்கு போகணும். நமக்கு 0 வந்திருக்கா வரல. So directly we can find it. Okay, so எங்க 3 cross 3 matrix கண்டுபிடிச்சோம். 3 cross 3 matrix க்கு we take a determinant and we have found the number. Okay, இந்த நம்பர் நமக்கு தேவையில்ல. இது நம்பர் 0 ஆ non-zero நம்பர் மட்டும் தான் நமக்கு தேவை. So it is a non-zero number. So when I got a non-zero number, when I took the 3 cross 3 matrix, okay, 3 cross 3 matrix எடுத்தப்போ non-zero number வந்துச்சு. அப்போ the rank is equal to 3. So rank is equal to 3. Okay, so 3 cross 3 பண்றப்போ வந்துட்டனால so the rank is equal to 3. Right, the rank is equal to 3. Now we will just see another sum, right? Okay, so we see another sum. minus 2 2 minus 2 2 minus 1 0 5 1 0 0 and 0. Right? Okay, it is a 3 cross 3 matrix. So first எடுத்தோமே 3 cross 3 matrix இது we should find the determinant value. Okay, so determinant என்ன minus 2 into minus 2 எடுத்தீங்கன்னா 0 0. So it becomes 0. அடுத்து minus of again 2 எடுத்தீங்கன்னா 0 0. So it becomes 0. Again minus 1 எடுத்தீங்கன்னா 0 0. Okay, so 0 into minus 2 0 into, so the answer becomes 0. Okay, can you understand? So 3 cross 3 matrix கொடுத்திருக்கான். நான் செஞ்சு பார்க்கறேன். It becomes 0. So இது டைரக்டாவே பண்ணிடலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு row ஃபுல்லா 0 ஆ இருக்கு. ஒரு row ஃபுல்லா 0 ஆ இருந்தாலே the value will be 0. So டைரக்டா அப்படியே போடலாம். Okay, so 3 cross 3 matrix I have found out the determinant value and the number is 0. என்ன சொன்னேன்? non-zero number இருந்தா we can stop it. Right? ஒரு value கண்டுபிடிக்கிறோம், determinant value கண்டுபிடிக்கிறோம். If it is a non-zero number, we can stop and we can find the rank. But here the value is a 0. Okay, 3 cross 3 கண்டுபிடிச்சு the value is a 0. அப்ப next I have to go for it sub matrix. Okay, sub matrix ஒண்ணும் இல்ல 3 cross 3 matrix. அடுத்து என்ன பண்ணனும் ஒரு row ஒரு column வந்து 2 cross 4 மாத்தணும். Okay, so இதுல இருந்து நிறைய 2 cross 2 எடுக்கலாம். Okay, so this is the matrix minus 2 2 minus 1 0 5 1 0 0 0. ரைட்டா? இப்போ என்ன பண்ணேன் இதையும் இந்த ரெண்டு இதை விட்டுறேன். ஓகே, so இந்த ரெண்டு row அப்படின்னா இங்க ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்குது. So this is a sub matrix, right? So நீங்க இப்படி எடுக்கலாம், இது எடுக்கலாம், எப்படி வேணா எடுக்கலாம், இந்த காம்பினேஷன் வேணா நீங்க take. Okay, so I am taking this combination, right? அப்போ இதுக்கு I am going to find the determinant value. 2 cross 2 என்ன determinant value அப்படியே you can just cross multiply. ரைட்டா? 2 cross matrix you just cross multiply. அப்போ 2
already minus 2 இருக்கு. So plus 5 that is equal to 7. Right? 2 plus 5 that is equal to 7. So 7 is a non-zero number. Okay? So non-zero number எப்ப கிடைச்சிச்சு? 3 cross 3 பண்ணப்போ கிடைக்கல. 2 cross 2 பண்ணப்போலாம் கிடைச்சது. அப்போ rank எவ்வளோ? The rank is equal to 2. The rank of the matrix is equal to 2. Okay? So 3 cross 3 கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா the rank will be 3. அங்க வரல 0 வந்துருச்சு. So I am taking 2 cross 2. Okay? நீ எது வேணா எடுக்கலாம். You can take these two numbers. Okay? First எழுதுறது -2 2 0 5 இப்படி கூட எழுதலாம். Okay? எடுத்தீங்கன்னா y equal to -10 இங்க 0. So that is equal to -10. அப்ப -10 நோ non-zero number. அப்ப -10 நோ non-zero number. 2 cross 2 தான் இருக்கும். அப்ப rank is equal to 2. Okay? 2 cross 2 நீ எந்த காம்பினேஷன் பண்ணா you can take, right? So you can take this, you can take this, right? இல்லனா கீழ இருக்கிறது இந்த 4. Right? You can take any combination and you can see. Okay? The value is a non-zero number and hence the rank is equal to 2. இப்போ அடுத்து இதுவும் வரல அப்படினா next you have to see, you can directly write the rank is equal to 1. ஏனா 2 cross 2 நமக்கு கிடைக்கலனா அப்ப rank என்னது? The rank is 1. Can you understand? 2 cross 2 கண்டுபிடிக்கிறோம். 2 cross 2 கண்டுபிடிச்சு அதுவும் எல்லாமே 0 வந்துச்சுனா then we can directly write the rank is equal to 1. Okay? So now I need you to do the first exercise, the first 3 sums. Okay? To find the rank of a matrix. Okay? மூணுமே ஈஸி தான். I need you to do the 3 sums as a homework, right? So homework class வந்து தனித்தனி நோட் கிடையாது. ரெண்டையும் ஒரே நோட் பண்ணுங்க. We just do the reference later, right? Okay, now we will just go to the next one. Okay, so in this class we just saw about the transformation. Okay, elementary transformation. என்னென்ன transformation பண்ணலாம் ரோல. Okay, இத வச்சு தான் அடுத்த ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. Okay, so row echelon method, அடுத்து rank row echelon method பார்த்தோம், rank பார்த்தோம். Next row echelon form வச்சு how to find the rank னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. Then Gauss Jordan method. Okay, so both the things are very important. We'll see in the next class. Okay, so இதுல you have to understand how to find the rank of the matrix, how to do the transformation in the rows. Okay, so row la enna transformation பண்ணலாம், how to do the find the rank எல்லாமே you have to clearly understand through this video. Okay, so we'll just see the finding the rank and